സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ബാങ്ക് നൽകുന്ന മറുപടിയിൽ തൃപ്തരല്ലെങ്കിൽ ഓംബുഡ്സ്മാനെ സമീപിക്കാം. Suppose if he gets a reply in before 30 days also, he is not satisfied, he can come to the Ombudsman. If he is not getting any reply, then he has to wait for minimum of 30 days. I am requesting all the viewers also, do not share any of your account credentials, PIN number, OTP etc. with anyone. A complainant or any person who is having the grievance, his first redressal is from the entity itself. They have to lodge a complaint first with the bank. Never download any unknown app, or if there is any link they are giving it, click this one to find out whatever it is. If there is any complaint pending in any of the tribunal or any court where it is still pending, those complaints will not be accepted by us. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി കേരളത്തിൻ്റെയും ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെയും ചുമതലയുള്ള റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓംബുഡ്സ്മാൻ ശ്രീ ആർ കമലാകണ്ണൻ അവർകളാണ്. ലോക ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ ദിനമായ മാർച്ച് 15 പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ അഭിമുഖം ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. നമസ്കാരം ആൻഡ് ഹാർട്ടി വെൽക്കം ശ്രീ കമലാകണ്ണൻ സർ. Namaskaram. Namaskaram to your viewers also. I think you can understand Malayalam a little bit. Yes. But you can use a mix of Tamil and English. Okay. Mostly we prefer Tamil. Okay, let us begin with this RBIOS scheme, One India, One Ombudsman scheme. Kindly elaborate. Earlier, there were 3 ombudsman schemes. One is for banking ombudsman scheme, another one is non-banking financial companies ombudsman scheme. I will explain. One banking ombudsman scheme. Yes. And another one is non-banking financial companies. Bank idara companyകളുടെ ombudsman scheme. Yeah. And third one is digital transactions ombudsman scheme. Digital transaction ombudsman scheme. In November 2021, all these 3 ombudsman schemes were clubbed together and they made it under one scheme, integrated RBI integrated ombudsman scheme. എല്ലാം കൂടെ സംയോജിപ്പിച്ചു. Everything has been included into under one scheme. Thereafter, we have started one centralized receipts and processing center at Chandigarh, and all the complaints are received at one place, and whichever complaint has come from whichever part of the country, that is sent to any ombudsman, and this ombudsman can give justice to any of the complaint in any of the complainant in India. That is how it is come as one ombudsman for one entire India. അതായത് ഒരു ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും ആർക്കും പരാതി അയക്കുന്നത് ചണ്ഡീഗഡിലെ ഒരിടത്ത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും അതാത് ഓംബുഡ്സ്മാൻമാർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നത്. അതാണ് വൺ ഇന്ത്യ വൺ ഓംബുഡ്സ്മാൻ അല്ലേ? അത് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് സക്സസ്ഫുൾ സോ ഫാർ? Yeah, it is very successful. Now there is no problem that people they have to write which ombudsman scheme they have to give, which ombudsman will cover their complaint. All these doubts are cleared. They can lodge from anywhere from that country and to against any of the regulated entity, whether they are situated in any part of the country, they can lodge a complaint at one particular place. What is the deficiency in service? This customer can be a walk-in customer or a account holder, whoever it may be. But when there is a shortcoming or insufficiency in rendering the services, and if the customer feels that he has got some grievance which has not been addressed by the bank or the regulated entity, then in such a case that services, if he finds anything, there is any deficiency, he can lodge a complaint. That is what we call it as a deficiency in service. അതായത് ബാങ്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങളിൽ ഉപഭോക്താവിന് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർക്ക് ഒരു സംതൃപ്തി ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അപര്യാപ്തത ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് നൽകാൻ കഴിയും. അതാണ് അതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Are all REs covered under RBIOS scheme? RE means regulated entities. Okay. Not all regulated entities are included under the scheme. All commercial banks, they are regulated entities. എല്ലാ കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്, എല്ലാ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളും ഇതിൽ വരും. That are included as a regulated entity. And in respect of
NBFCs, non-banking financial companies, അതായത് ബാങ്ക് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ wherever their asset size is more than 100 crore. 100 കോടിയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപമുള്ള ബാങ്ക് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ. Only those are included. That means less than 100 crore asset size, we are not including it. That is not coming under our scheme. Whether these rural cooperative societies come under this purview? No, it's not cooperative societies. We will be covering only the primary urban cooperative banks. I will tell. So, but here also in this NBFCs, that housing finance companies and core investment companies, these two are not included. ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കമ്പനീസ്, അതായത് ഭവന വായ്പ കൊടുക്കുന്ന ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പർവ്യൂവിൽ വരില്ല. Yes, correct. Then payment system participants. So, they are also our regulated, they are included in our under our scheme. And as I said, urban cooperative banks, wherever they are having total deposits more than 50 crore. അതായത് 50 കോടിയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപമുള്ള റൂറൽ urban cooperative banks, they are primary urban cooperative banks, they are included under our scheme. Less than that, it is not included. And credit information companies, these are all also included and under our scheme, they can include it. But however, the regulated entities which are not coming in this list, they can also lodge a complaint with the Ombudsman, and we will take up those complaints with another one cell is there, CEPC, that is within the RBI only, and they will definitely examine and they will take care of that complaint. അതായത് നമ്മുടെ പർവ്യൂവിൽ വരാത്തതാണെങ്കിലും പരാതി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിലേക്ക് കൈമാറും. അവരത് പരാതി നോക്കുകയും ചെയ്യും. Exactly. വാട്ട് ഈസ് എ സെൻട്രലൈസ്ഡ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോസസിംഗ് സെന്റർ? As I said, centralized receipt processing center is a centralized place where all the complaints are received at one particular place. It is situated at Chandigarh, as I said. This CRPC will redistribute the complaints to the jurisdiction of all the ombudsmen wherever they are situated and get it resolved at their end. And while distributing it, they will give importance to those complaints coming from that particular region, that will be given preferential basis to that particular ombudsman. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചണ്ഡീഗഡിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന പരാതികൾ അതാത് മേഖലകളിൽ ഈ പരാതി എവിടെ നിന്നാണോ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് ആ മേഖലയിലെ ഓംബുഡ്സ്മാന് വേണ്ടി അയച്ചു കൊടുക്കുകയും നടപടികൾക്കായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. Correct. What is the contact center of RBI and how can it be assessed by complaints? These contact centers are the platforms in which the complainant can get the help for filing the complaint. If there is any problem, how to lodge a complaint, they can contact 14448, that number, and somebody will assist them how to file a complaint. But this 1448 is not a place where they can lodge the complaint. They will only get the help from the that person. They can contact them and they will help them online. 1448 1448 ആ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സഹായം ലഭിക്കും. പക്ഷേ അത് പരാതി കൊടുക്കാനുള്ള വേദി അല്ലെന്ന് മാത്രം. When can one file a complaint before the RBI Ombudsman? Right, this is a good question. A complainant or any person who is having the grievance, his first redressal is from the entity itself. They have to lodge a complaint first with the bank or any regulated entity, NBFC or anywhere, wherever he is having the grievance. First, ആദ്യം ബാങ്കിന് തന്നെയാണ് പരാതി കൊടുക്കുന്നത്. എവിടെ നിന്നാണോ നമുക്കൊരു അനോമലി നേരിട്ടത് ആ സ്ഥലത്ത് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ അതിലാണ് ആദ്യം കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്. Correct. First approach point is that one. So he has to wait for 30 days. നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ബാങ്ക് ഇപ്പം നമുക്കൊരു അനോമലി ഉണ്ടായ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു അവിടെ പരാതി കൊടുത്ത് 30 ദിവസം നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം. He has to wait for 30 days. In case if he gets a reply, even say 20 days or 15 days also, if he gets a reply, if he is not satisfied with the reply, he can come to the ombudsman for addressal. ബാങ്ക് നൽകുന്ന മറുപടിയിൽ തൃപ്തരല്ലെങ്കിൽ ഓംബുഡ്സ്മാനെ സമീപിക്കാം. After these 30 days. Not necessary. Suppose if he gets a reply in before 30 days also, he is not satisfied, he can come to the ombudsman. If he is not getting any reply, then he has to wait for minimum of 30 days. Then if after expiry of 30 days he is not getting any reply, he can come to the ombudsman for any grievance redressal. And there is one more thing. From the date of getting the reply, within 1 year he has to come to ombudsman. It should not beyond 1 year. And in case if he is not getting any reply at all,
then he gets naturally those 30 days plus 1 year and 30 days he can wait, and within that period he has to lodge the complaint. അതായത് മറുപടി കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഓംബുഡ്സ്മാനെ സമീപിച്ചിരിക്കണം. Correct. അല്ലേ? Correct. What is the procedure for filing the complaint before this RBI, and is there any fee required for complaining? Absolutely, there is no fee. This is free of cost, and this is a good service available to all the public. They can utilize this, and the way is very simple. They can do it online, or they can send it by post, by or courier, whatever it is, to the CRPC Chandigarh address. They can give that one. For lodging the complaint, we can give that website address where people can lodge the complaint, and it can be given. And for filing the complaint, there are certain things which are mandatory, which they have to fill it up. Yeah. Like they have to give their name, age, gender, address, and telephone number, and also their email address, all these things for contact purposes. Yeah. And also what is the actually their grievance subject matter that they have to give, and what is the loss they have incurred that they have to mention, and also they have to tell clearly what is the compensation they require from RBI Ombudsman, that also they have to mention. And its most important thing is they have to give all the documentary evidences along with their whatever information they are providing to in that website or whatever it is. Okay. And one more thing, they have to give a declaration stating that no advocate is involved and they are doing it voluntarily. So that is, we are not entertaining, because it is free of cost, and it has to be it has to reach the common public. Okay. Then one more thing I just want to mention, they can give this information in Hindi or in English when they are giving it online, but whatever documents they are enclosing, it can be in any language. അതായത് ഈ ഓംബുഡ്സ്മാന് പരാതി നൽകുന്നതിന് യാതൊരുവിധ ഫീസും ആവശ്യമില്ല, തികച്ചും സൗജന്യമാണ്. പക്ഷേ പരാതി നൽകുമ്പോൾ അതിൽ പേര്, പിന്നെ ജെൻഡർ ഏതാണെന്നുള്ളതും എന്താണ് പരാതി എന്നുള്ളത് വിശദമാക്കുകയും അതോടൊപ്പം അതിനുള്ള തെളിവുകൾ കൃത്യമായി അതോടൊപ്പം ഹാജരാക്കുകയും ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ നൽകുകയും വേണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ സഹായമില്ല, നമ്മൾ വോളണ്ടറി സ്വമേധയാണ് ഈ പരാതി നൽകുന്നതെന്നുള്ള വിശദീകരിക്കുകയും വേണം. അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന എല്ലാ പരാതികളും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ഈ മാനദണ്ഡം പുലർത്തുന്ന എല്ലാ പരാതികളും ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്വീകരിക്കുകയും തുടർ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്യും. അതല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Is there any language barrier for filing a complaint? Definitely there are certain language barriers, but the only thing is that, as I said, no, for online this one it should be in English or in Hindi, but the enclosures can be in any language. But other than that, there are some 10 regional languages we are allowing. When they are contacting through manual, this one also they will be assisted in filing the complaint in 10 languages. അതായത് പിന്നെ ചണ്ഡീഗഡിലേക്ക് അയക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലോ ഹിന്ദിയിലോ ആയിരിക്കണം, ഓൺലൈനിൽ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ. പക്ഷേ നമുക്ക് തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കുന്നത് അതാത് പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലുള്ള സഹായം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികളും ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. Can the complaint track the status of his complaint lodged under RBIO's scheme? Yes. When a complainant lodges the complaint in the system, or if they are sending it by post, they will be given one complaint number. Once the complaint number is received, then they can go to either 14448 or through the website. They can find out what is the status of the complaint. This complaint can be monitored on online basis and on real time basis. That can be seen what is the progress of the complaint, and they can track them. അതായത് ഉപഭോക്താവ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരാതിക്ക് അതിനൊരു നമ്പർ, ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് നമ്പർ നൽകുകയും ആ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്നുള്ള അറിയുകയും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലേ? Is there any monetary limit on the amount involved in the complaint or compensation that the RBI Ombudsman can sanction? See, there is no upper limit. If there is any disputed amount, whatever is the amount, without any higher limit, the complainant can ask the disputed amount, they can ask for the reimbursement or whatever it is. They can, and Ombudsman has the powers, without any limit, they can sanction that or tell the regulated entity to refund that amount. And over and above, Ombudsman has the powers to give compensation for up to 20 lakhs for consequential losses, if any. Because of this loss, some other loss has happened. If he feels over and above the disputed amount without any limit,
20 lakhs above also they can give. Yeah. More than that, if the Ombudsman feels that that person has incurred some cost due to time and effort basis or some mental agony that he has underwent, then in that case another 1 lakh he can sanction. അതായത് ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് പരാതി നൽകുന്നതിന് ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിമിറ്റില്ല, അതായത് സാമ്പത്തിക പരിധിയില്ല. എത്ര കോടിയുടെ ഒരു പരാതി വേണമെങ്കിലും ഓംബുഡ്സ്മാൻ മുമ്പാകെ നൽകാം. അങ്ങനെ നൽകുന്ന പരാതി അതിൻ്റെ മെറിറ്റ് അനുസരിച്ച് ഓംബുഡ്സ്മാൻ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കും, നഷ്ടപരിഹാരം വിധിക്കും. ഇതിന് പുറമെ കോൺസിക്വൻഷ്യൽ ലോസ്, അതായത് ഒരു ഉപഭോക്താവ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പരാതിയിലെ അതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ, മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ, മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് പരമാവധി 20 ലക്ഷം രൂപ വരെ നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിക്കാനുള്ള അധികാരവും ഓംബുഡ്സ്മാനുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടാതെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിലൂടെ ഉപഭോക്താവ്, അതായത് കസ്റ്റമർ എന്തെങ്കിലും മനക്ലേശം നേരിട്ടതായി ഓംബുഡ്സ്മാന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അതിനായി 1 ലക്ഷം രൂപ വരെ വേറെ നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിക്കാനും ഓംബുഡ്സ്മാൻ അധികാരമുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കാം. അതായത് സാമ്പത്തിക പരിധിയില്ല. ഇപ്പോൾ 1 കോടി, എത്ര കോടിയാണെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ നേരിട്ട നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതി നൽകിയാൽ അതിൻ്റെ മെറിറ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള വിധിയായിരിക്കും ഓംബുഡ്സ്മാൻ പുറപ്പെടുവിക്കുക. ആ സംഭവത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും നഷ്ടമുണ്ടായതിലൂടെ അതിലൂടെ അനുഭവിച്ച മറ്റ് നഷ്ടങ്ങളുണ്ട്, കോൺസിക്വൻഷ്യൽ ലോസ് എന്ന് പറയും. ആ കോൺസിക്വൻഷ്യൽ ലോസിൽ ഓംബുഡ്സ്മാന് 20 ലക്ഷം രൂപ വരെ പരമാവധി നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട്. അതിന് പുറമെ മനക്ലേശമുണ്ടായാൽ 1 ലക്ഷം രൂപ വീതം 1 ലക്ഷം രൂപ വരെ അനുവദിക്കാനും അവകാശമുണ്ട്. Is there any further recourse available in case of unsatisfactory decision by the RBI Ombudsman? Yes, if somebody is not satisfied with the decision of the Ombudsman, he has the scope for lodging an appeal to the appellate authority. That appellate authority is the executive director who is in charge of CEPD central office. He can be the appellate authority, and within 30 days from the date of the order of the Ombudsman or the date of the award, they can go for filing through email or by post. They can lodge an appeal, and the appellate authority will definitely look into that. അതായത് ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടിയിൽ തൃപ്തരല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റിക്ക് തുടർന്ന് പരാതി നൽകാനുള്ള അവകാശവും കസ്റ്റമർക്കുണ്ടായിരിക്കും. അത് ആ അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി വിലയിരുത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുക. Yes. What are safe banking practices that every customer has to follow? That is a very good question. So I will give that what are all the things which people should do it and they should not do it. First of all, I am requesting all the viewers also, do not share any of your account credentials, PIN number, OTP etc. with anyone. It is your private credential. അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് ആദ്യം തന്നെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പിൻ നമ്പർ, മറ്റ് ബാങ്കിങ് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ആരുമായിട്ടും കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് പിൻ നമ്പർ ആർക്കും കൈമാറാൻ പാടില്ല. ഒരു വിവരവും മറ്റൊരാൾ, ബാങ്ക് നേരിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന വിവരങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊരു വിവരവും അല്ലെ ടെലിഫോണിലൂടെയോ ഒന്നും, ഒരു മെസ്സേജിലൂടെ ഒന്നും മറുപടി നൽകരുത്. അത് വളരെ കർശനമായിരിക്കണം. Then don't respond to any SMS, email or phone call wherever they are giving the call saying that you have won a lottery or you have got a gift, or sometimes they will be threatening, if you don't do this one your account will be blocked. Such a calls don't entertain. Directly contact the bank or your regulated entity on your own. Don't respond to these things. അതായത് SMS മുഖേനയോ വാട്സപ്പിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിലായിട്ടോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പല സന്ദേശങ്ങളും വരും. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ലോട്ടറി അടിച്ചിരിക്കുന്നു, അന്നേരം നിങ്ങൾ ഇത്ര വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ കൈമാറണം. അത്തരം കാളുകളോടൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഫോൺ കോൾസിനോടോ അത്തരം മെസ്സേജസിനോടോ ഒന്നും പ്രതികരിക്കരുത്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തും, ത്രട്ടൺ ചെയ്യും. അതായത് നിങ്ങൾ ഇതിന് മറുപടി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് തന്നെ ബ്ലോക്ക് ആക്കുമെന്ന്. അതിനോടൊന്നും പ്രതികരിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ നേരിട്ട് ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെടുക മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ. Yes, never download any unknown app, or if there is any link they are giving it, click this one to find out whatever it is. Don't click such an app which is unwanted or you are not desired. That will create a problem at a future date. So you have to be carefully, you should delete it. അതായത് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള, ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈ ആപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ തിരസ്കരിക്കണം. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ അപകടത്തിൽ ചെന്ന് ചാടും.
ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്കതൊരു വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുകയും പിന്നെ മറ്റ് നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അത്തരം ആപ്പുകൾ, നമുക്കറിയാത്ത യാതൊരു ആപ്പുകളും ഈ ബാങ്കിങ് ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ആപ്പുകളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയേ ചെയ്യരുത്. Never scan a QR code or share your PIN or whatever it is for receipt of money, because all these things are required only for payment of money, not for receipt of money. If somebody says you will receive this much 5 rupees or 10 rupees, you scan this. Never do that. പണം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി QR കോഡോ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും സ്കാൻ ചെയ്യരുത്. ചിലർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയും, നിങ്ങൾ ഈ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇത്ര പണം വരും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള തട്ടിപ്പുകൾക്കൊന്നും വഴങ്ങരുത്. പണം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഒരിക്കലും QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. പണം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് QR കോഡ് വരുന്നത്. അതും ബാങ്ക് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രം പാലിക്കുക. And whenever you are browsing through web and when you are clicking certain links, your bank name will appear, and you just check the spelling error. That spelling error with your bank's resemblance to that one could be a fake one. അതായത് ചില ബാങ്കുകളുടെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ബ്രൗസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ബാങ്കുകളുടെ സ്പെല്ലിംഗ്, അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതിന് പകരം INDIAക്ക് പകരം IDNIA എന്നൊക്കെ ഉള്ള നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്ത ചില മൈന്യൂട്ട് തെറ്റുകൾ, നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്തത് നമ്മൾ അബദ്ധത്തിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുത്. അത് പേര് വളരെ, അതിൻ്റെ ആ സ്പെല്ലിംഗ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്. ശരിക്കും ഇത്തരം ഈ ആപ്പുകളോ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. എന്ത് ചെയ്താലും അത് ബാങ്കിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രം പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം. Yeah, many of you must be using your credit cards, debit cards. There is a provision available to set a daily limit. Suppose if you want to use your debit card or credit card for that day, what is the amount you are going to use? You can set the limit only up to that level, and especially on Saturdays and Sundays where you don't want to use, you just make it as a 0, so that if somebody wants to misuse your card or this one, that will be, you will be saved from that. അതായത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് കാർഡും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തോടുകൂടി ആയിരിക്കണം. നമുക്കൊരു ദിവസം ആവശ്യമുള്ള ഇത്ര തുക ഇത്രയാണ്, അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് ആ രീതിയിൽ വേണം. പ്രത്യേകിച്ച് ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾക്ക് ആ കാർഡ് അത് 0 ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ പറയുന്നത്. അത് can you elaborate about that? Is 0 something? Yeah, see, there is a daily limit which is available. Normally what happens, that bank, when you are giving the credit limit, say up to 10 lakhs your credit card can be used. You have used the card so far for 3 lakhs. You can use it for another 7 lakhs, that card can be used. You are keeping it open without any shop you are going and you are using it, it will keep on your limit, using the limit. But if you feel I am not going to use this card for next 2-3 days, or I am going to use it only for 1 lakh tomorrow, I will set the limit from 7 lakhs to 10 lakhs to I will make it to 4 lakhs, so that up to another 1 lakh only that card can be used. Your 6 lakhs is protected. You can alter it through your mobile online anytime, any number of days. It is not chargeable. അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ഒരു പരിധി 10 ലക്ഷം രൂപയാണ് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഒരു പരിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളിപ്പോൾ 10 ലക്ഷം രൂപ എടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ആ പരിധി ഇപ്പം നമുക്കൊരു പക്ഷേ 3 ലക്ഷം രൂപയാണ് വേണ്ടി വരുന്നത്. അന്നേരം നമുക്ക് ATMൽ നിന്ന് എടുക്കാനുള്ള പരിധി നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ സംവിധാനത്തിലൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് 3 ലക്ഷം രൂപയാണ് നമുക്കിപ്പം വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം 1 ലക്ഷം കൂടെ വേണം. ആ 1 ലക്ഷവും നമുക്കിതിൽ മൊബൈൽ സംവിധാനത്തിലൂടെ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഒരു പക്ഷേ ഒരാഴ്ച നമ്മളൊരു പൈസ എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ 0 പരിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സംവിധാനവും ഇന്ന് മൊബൈലിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടം, ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കളഞ്ഞു പോവുകയും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ OTP നമ്പർ അടക്കം മറ്റൊരാൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്താൽ, അത് OTP നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഈ പൈസ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് 0 ആക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ ആ ഒരു പ്രയോജനം എല്ലാവരും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാതെ ഒരു പരമാവധി പരിധി, ഇപ്പോൾ 10 ലക്ഷം പരിധി നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ പിന്നെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു, മാറിയും തിരിഞ്ഞും എടുക്കുന്നു, അതെല്ലാം ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ തട്ടിപ്പുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും. Similarly, if you don't want to use it, say if you are not going to use it for next 15 days, you can make it 0 your limit, so that even if you lose that card, if anybody misuses that card, even if he knows your OTP also, he cannot withdraw. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇപ്പോൾ അടുത്ത 15 ദിവസത്തേക്ക് അല്ലെ 2 ആഴ്ച കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സംവിധാനം നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം, അത് 0 ലിമിറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെ ചെയ്താലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ OTP നമ്പർ തന്നെ മറ്റൊരാൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും പൈസ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ച പണം വളരെ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും.
Yes. So, and also those who are depositing in the NBFC, Reserve Bank of India has given a list in the website where that which are all the NBFCs accepting deposits. Please check whether that NBFC in which they are going to deposit is appearing in the list before depositing. അതായത് ബാങ്ക് ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് NBFC, non-banking financial companies, like in rural areas there must be some person who is accepting deposits and thereafter it disappears. So before public go and deposit in such a companies, see the list which has been published in RBI whether they are they are allowed to accept the deposits. So that is to be checked. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമീണ മേഖലയിലാണെങ്കിലൊക്കെ ചിലർ പണം നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കാൻ അവർക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അത് RBI തന്നെ ഈ പണം സ്വീകരിക്കാൻ ആർക്കൊക്കെ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നോക്കിയ ശേഷം ഇവർക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥാപനത്തിനോ വ്യക്തിക്കോ അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ, ക്വാളിഫൈഡ് ആണോ എന്നുള്ള അറിഞ്ഞത് ശേഷം മാത്രം പണം നിക്ഷേപിച്ചാൽ വലിയ അബദ്ധങ്ങളിൽ പോയി ചാടാതിരിക്കും. Okay, whatever I said so far, no, it are all few only. It is a very big list, and there is a rbi.org.in. rbi.org.in. In that website, if you go, there is one link called RBI Kehta Hai. You go and click that one, you will get all your doubts will be cleared. rbi.org.in. India, the IN. rbi.org.in ൽ പോയാൽ അവിടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, RBI Kehta Hai. അത് മലയാളത്തിൽ RBI പറയുന്നു. അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി അതിലുണ്ടാകും. Are there any specific guidelines regarding time for reversing the funds in case of failed transactions? Yes. In respect of failed transactions, RBI has given various instructions to the regulated entities within which period the transactions are to be reversed. And in most of the cases it is on T+1 basis, that is transaction plus 1 day. Suppose if you are withdrawing money from ATM and that your account has been debited but you didn't get any money, okay, then in that case within 1 day that bank has to reverse that money. Like that, in some cases where that funds are to be sent to one party to another party, third party, and that person has not been received that money but your account has been debited, then bank will get some 5 days time to explain whether that money has already reached or it has not, it has come back. So similarly there are various days are there. Beyond this period, if the bank or any regulated entity is not reversing your failed transaction, then the customer is entitled to get a compensation 100 rupees for every day's delay. Oh yeah. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ATM മുഖേന പണം ഒരാൾക്ക് എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അന്നേരം എടുത്തിട്ട് അത് പരാജയപ്പെട്ടു. കാരണം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ പൈസ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരില്ല, അത് ഡിലേഡ് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരാൾക്ക് ഒരു പണം കൊടുക്കുന്നത് വൈകുന്നു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ബാങ്ക് കൃത്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടതാണ്. അതായത് ഓരോ ദിവസം വൈകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു ദിവസം 100 രൂപ കണക്കിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടതാണ്, അല്ലേ? Are there any RBI guidelines regarding losses from fraudulent transaction through electronic and digital banking? I think nowadays digital bank is getting more popular. Right. See, I can tell these things in 3 ways. First way is there is a lack or some deficiency on the part of the complainant. If the complainant has compromised his credentials by giving the card to somebody else or sharing the OTP or whatever safe banking practices I narrated, if they violate that one on their own, on that account, if they incur any loss, then bank should not be held responsible for that one. Of course, we are telling the banks to help the such complainants to retrieve the money as much as possible, but we cannot assure that entire money will be given back. If whatever efforts banks are have to take, they will take and we will monitor. That is the first instance. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു OTP നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്തതിലൂടെയോ മറ്റോ നമ്മുടെ ഇടപാടുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിലൂടെയോ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം സംഭവിച്ചാൽ അതിന് ബാങ്ക് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും ഓംബുഡ്സ്മാൻ ബാങ്കിനോട് നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് അവർക്കുണ്ടായ നഷ്ടം തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള സഹായം ചെയ്യണമെന്ന്. Yes. Then in respect of the second instance, if there is any fraud has happened at the bank end, if the bank has failed to protect the interest of the customer and based on that the customer has incurred some loss or whatever it is, then
100% that amount has to be given to the complainant. We will ensure that that loss should not be passed on to the complainant. അതായത് ബാങ്കുകളിൽ എന്തെങ്കിലും തട്ടിപ്പ് നടന്നാൽ, ഒരു ഫ്രോഡ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ ഒരു കസ്റ്റമറിന് എന്ത് നഷ്ടം ഉണ്ടായാലും അത് നിർബന്ധമായും തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ഓംബുഡ്സ്മാൻ ബാങ്കിന് നിർദ്ദേശം നൽകും. അത് പ്രാവർത്തികമായി കാണാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. Yes, there is a third instance. The fraud has happened, or whatever this was, loss has happened to the customer, not because of the complainant, not because of the bank, but somebody outsider, third party. Without the knowledge of these two, somebody has taken the money. In such an instance, if the customer lodges the complaint to the bank, not to the ombudsman, to the bank, saying that in my account this amount is missing, please take care. Within 3 days from the date on which it has happened, then 100% you will get back the money. അതായത് ബാങ്കിൻ്റെയോ കസ്റ്റമറുടെയോ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരാളുടെ പണം നഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ അതേക്കുറിച്ചുള്ള പരാതി 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ കസ്റ്റമർ ബാങ്കിന് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ ആ പണം പൂർണ്ണമായിട്ടും തിരിച്ചു നൽകാനുള്ള നടപടി ബാങ്ക് സ്വീകരിക്കണം. അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഓംബുഡ്സ്മാൻ ഇടപെടുന്നതായിരിക്കും. അതാണ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. Yes, that is the view of the ombudsman. Yes, correct. It is a view of the Reserve Bank of India. Yeah. Sir, what types of complaints are not covered under this scheme? Yes, the complaints which have been already dealt with by any ombudsman in anywhere in the country, it will not be entertained for the second time. അതായത് ഒരു തവണ ഓംബുഡ്സ്മാന് മുന്നിൽ ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ രണ്ടാമതൊരിക്കൽ വീണ്ടും സ്വീകരിക്കില്ല. Yes, then the complaint is challenging the commercial decision of the regulated entity. Like I have applied for a loan, the bank is not giving the loan, you take action. Such a thing, RBI Ombudsman will not entertain such complaints, because it is challenging the commercial decision of the regulated entity. അതായത് ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ചെന്നിട്ടൊരു നമുക്കൊരു ലോൺ കിട്ടിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വായ്പ കിട്ടിയില്ല, ആ ഒരു പരാതിയുമായിട്ട് ഓംബുഡ്സ്മാനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അതൊരു കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ അവരുടെ റൈറ്റാണ് വായ്പ കൊടുക്കണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത്. അത്തരം പരാതികളൊന്നും ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്വീകരിക്കുകയില്ല. The customer banking relationship is required for lodging this complaint. If a vendor lodging a complaint against the bank, or the employee lodging the complaint against the employer bank, those complaints will not be entertained by us. അതായത് ഒരു കസ്റ്റമർ നൽകുന്ന പരാതിയാണ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിന് നമ്മൾ ആ കെട്ടിടം വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്ത ഒരാൾ, അദ്ദേഹം ഒരു പരാതിയായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വീകരിക്കില്ല. അതുപോലെ ബാങ്കിലെ ഒരു എംപ്ലോയി ഒരു പരാതിയുമായിട്ട് ബാങ്കിനെതിരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വീകരിക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിന് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റേഷനറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നൽകുന്ന വ്യാപാരി പരാതിയായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വീകരിക്കില്ല. ഈ പരാതികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് നേരിട്ട മറ്റ് ഈ സ്വാധീനമൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതായത് മറ്റ് ഈ ബാങ്കുമായിട്ടുള്ള ഇടപാടുകളില്ലാത്ത ഒരു ബാങ്കിങ് ഇടപാട്, അതായത് കസ്റ്റമർ ബാങ്ക് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരുന്നവരുടെ പരാതി മാത്രമേ ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. Right. Any general observation or any general complaint against the administration or the executives, these complaints will not be entertained by us. അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ്, ഭരണാധികാരികൾക്കോ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന് എതിരായിട്ടോ വരുന്ന പരാതികളും ഓംബുഡ്സ്മാൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ല, അത് സ്വീകരിക്കുകയില്ല. If there is any legal action or any action has already been taken by any of the law enforcing authority, in such cases also we will not be entertaining those complaints. അതായത് നിയമപരമായിട്ട് ലോ എൻഫോഴ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഏജൻസീസ്, ഇപ്പോൾ പോലീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏജൻസീസ് എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിലും ഓംബുഡ്സ്മാൻ ഇടപെടുകയില്ല. The complaints related to the disputes between the regulated entities, one regulated entity is complaining against another regulated entity, that complaint also we will not take. അതായത് ഒരു ബാങ്ക് മറ്റൊരു ബാങ്കിനെതിരായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പരാതികളിലും ഓംബുഡ്സ്മാൻ ഇടപെടുകയില്ല. Then if there is any complaint pending in any of the tribunal or any court where it is still pending, those complaints will not be accepted by us. അതായത് ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെയോ കോടതിയുടെയൊക്കെ മുമ്പാകെയുള്ള പരാതികളുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം പരാതികളും ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്വീകരിക്കുകയോ ഇടപെടുകയോ ചെയ്യില്ല. The complaints which have been given with inadequate details, they are not having complete details and contact details, all these things, those complaints also we will not entertain. അതായത് നമ്മളൊരു പരാതി കൊടുക്കുമ്പോൾ മതിയായ രേഖകളില്ലാതെയാണ്, അതായത് ആവശ്യമുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വിവരങ്ങളില്ലാതെ നൽകുന്ന പരാതികളും ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്വീകരിക്കുകയില്ല. These are all the things. Yes. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ്, വിവരങ്ങളാണ് താങ്കൾ ഞങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചത്. ഇവിടെ വന്നതിലും എല്ലാം വളരെ നന്ദി. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആശംസകളും. മനമാർന്ന നന്ദി. താങ്ക് യു.